Ferrari pole position after a long time. I mean, after Baku last year. அதான் அப்புறம் ஃபெராரி விக்டரி ஆஃப்டர் 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் 2019 அப்புறம் அதான் அப்புறம் ஃபெராரி 1-2 ஆஃப்டர் சிங்கப்பூர் 2019. ஒரு ஃபெராரி கார் வந்து என்டையர் லேப்ஸ் லீட் பண்ணி போல் பொசிஷன் எடுத்து கிராண்ட் ஸ்லாம் எடுத்ததும் இட்ஸ் ஆஃப்டர் 4 இயர்ஸ். 2018 பெல்ஜியம் வாஸ் த லாஸ்ட் ஒன். ஸோ இத்தனை ஃபெராரிக்காகவே நடந்திருக்கு. அது போக நிறைய த குவாலிஃபைங் வாஸ் வெரி குட். வால்டரி போட்டாஸ் ஸ்ப்ரிங்கிங் சர்ப்ரைஸ் ஜாயினிங் த தேர்ட் ரோ அலாங் சைட் லூயிஸ் ஹாமில்டன். ஹாமில்டன் எங்க போனாலும் பின்னாடியே ஹச்டாக் மாதிரி வால்டரி போட்டாஸ் வந்துட்டாரு. அப்புறமா போட்டாஸ் பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு கூட கெவின் மேக்னூசனும் உள்ள இருந்தாரு P7ல. அது போக த ஹாஸ் வாஸ் குட், தி ஆல்பின் வாஸ் ஓகே. பிக்கெஸ்ட் சர்ப்ரைஸ் மெக்லாரன். நாம வந்து மெக்லாரன் வர்சஸ் ஃபெராரி இருக்கும்னு எதிர்பார்த்துட்டு போனா கடைசியில் மெக்லாரன் வில்லியம்ஸ் அதுவும் பின்னாடி போட்டாங்க. மெக்லாரனும் வில்லியம்ஸும் ஃபைட் பண்ண வச்சிட்டாங்க. அண்ட் ஆஸ்டன் மார்டின் வாஸ் ஆல்சோ டிசப்பாயிண்டிங் வீக்கெண்ட் அவங்களுக்கு. இத்தனை இதுவே குவாலிஃபைங்லேயே இருந்துச்சு. இதான அப்புறம் ரேஸ்ல போகும்போது என்ன ஒரு ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த ரேஸ் வரைக்கும் யாருமே ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகல. எல்லா வண்டியும் கன்சிஸ்டண்டா இருந்துச்சு. தேர் வாஸ் நாட் மெனி ரிலையபிலிட்டி இஷ்யூஸ். கொஞ்சம் மட்டும் ரிலையபிலிட்டி இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு. நான் வந்துட்டாரு அரங்கராஜன். அந்த ரிலையபிலிட்டி இஷ்யூமே கொஞ்சம் எல்லாம் லாஸ்ட்ல வந்துச்சு. 3மே ஹோண்டா தான். 3 out of 4 ஹோண்டாஸ் வேர் அவுட். அண்ட் ரேஸ்ல கூட கொஞ்சம் பரபரப்பா போச்சு. ஸ்டார்டிங்ல மிக் ஷூமேக்கர் வாஸ் ட்ரைங் டு கோ அஹெட் பட் ஹி வாஸ் ஸ்பன் அரவுண்ட் பை எஸ்டபன் ஓகான். எல்லாரும் வால்டரி போட்டாஸ் வந்து குறுக்க கௌசிக் வந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லூயிஸ் ஹாமில்டன் இன்சைட் லைன்லயோ அவுட் சைட் லைன்லயோ சொருவார் என்று எதிர்பார்த்தோம். ஆனா அவரு ஸ்லோவா கிளம்பி பின்னாடி போயிட்டார் ஒரேடியா பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து. அண்ட் தென் இட் வாஸ் அ கம்பேக் டிரைவ் சம்ஹவ் மேனேஜிங் த ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஸ் வெல். அப்புறமா கெவின் மேக்னூசன் அண்ட் ஹாஸ் P7ல ஆரம்பிச்சு P7லயே மெயின்டைன் பண்ணி P5ல முடிச்சாரு. தென் ஆஃப்கோர்ஸ் லேப் 19ல இந்த பேட்டில் ஃபார் த லீட் பிட்வீன் Leclerc and Max Verstappen was really really ultimate. இந்த மாதிரி clean battle வந்து நான் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. And every DRS zone they were fighting for each other's track position. So it was really really pleasant to see. And of course the Honda engine failure and all the 3 Honda cars having issues. Engine failure விட I think it is more of fuel pump failure, which is strangely an Italian team supplying to the entire grid. And இதனால luckily Hamilton was P4 P5 at the time and he could capitalize on the Honda failures and get into podium, thus equaling Michael Schumacher's most podium record as well. So a lot of records were equaled and a lot of record setting மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா long drought of no victories were stopped by Ferrari team. ஸோ அண்ட் ஃபெராரியோட பிட் ஸ்டாப் கூட நல்லா இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் வி ஆல்சோ ஹேட் ஸ்க்ரீனிங். அதுக்கு இன் இந்தியா இன் சென்னை 2 இடத்துல நாங்கள் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் உங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த 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 கொடுத்த எங்களுக்கு எந்தூசியாசம் தான் எங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி வி ஹேட் டு கெட் அ செகண்ட் லொகேஷன் ஆன் சாட்டர்டே. So and we somehow got together and the entire team to get the screening done. And thank you for attending. We had overwhelming response, close to 120 responses total. Unfortunately we could not welcome everybody in, but yeah, I hope you enjoyed the screening in Chennai. Hi Aranga. Yeah, hi everyone. First of all, thank you for those who attended the screening yesterday. Our first ever screening. This was a big dream, especially for me and Shreya, since we started this in 2017. We always wanted to do this one day. நடுவில் கொரோனா வந்துருச்சு. குறுக்கில் யாரோ வந்து சொருகுறாங்க சொல்கிற மாதிரி எங்களுக்கு குறுக்கில் கொரோனா வந்து சொருவிடுச்சு. அதனால இல்லைன்னா 2021 சீசனே பண்ணிருக்கலாம். But anyways, now it's still not late and it's a very good start. And we never expected for the start we'll have such a great race அப்படின்னு. And with a Ferrari win. And அது மட்டும் இல்லாமல் we had overwhelming response. We thought okay about 25 to 30 people தான் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட்
we've got 100 plus responses. At the last minute, we had to hold into a second venue, and without any prior experience, doing it was something really frightening for us. அது எங்களுக்கு வந்து அது நல்லா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ கைஸ். Yeah, and of course, myself, na German Kanala, I could not participate and help the team, but I must really thank Karangarajan, Yugendran, Abu, Kunal, and Harshita, and also Aranga's brother Achut. ஏன்னா இவங்க இவங்க 5 பேர் தான் வந்து they were working very hard on the ground in Chennai to set all to go and visit all the venues to ensure that this screening actually happens. So thank you Formula One team, Formula One Tamil team, sorry, for the immense groundwork that you've done. So நீங்க வந்து இப்போ you can come and talk with us as well. எங்களோட Instagram பயோல வந்து I have also added the Google Meet link so that you can come here and talk with us and share a couple of words. அது போக you can also chat and ask questions related to the race and the racing weekend in the YouTube chat. அது வரைக்கும் அரங்கராஜன்ஸ் பாடி கொஞ்சம் மண்டைய கட்டினா நல்லா இருக்கும். இல்ல இல்ல So என் மண்டை கட்டு. என் இது என் கம்ப்யூட்டரோட சார்ஜர் சரியா சார்ஜ் ஆகல, ஸோ அதை செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சார்ஜர் சார்ஜ் ஆகாது மேன், பேட்டரி தான் சார்ஜ் ஆகும். சரி, ஏதோ ஒன்று முக்குல லூஸாக இருந்து இருந்துச்சு. கேக்குறாரு. நான் சிவபிரகாஷ் கேக்குறாரு. இது நம்ம சிவபிரகாஷா இல்ல தெரியல, வேற நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் தட் இஸ் எம்ஐடி சிவபிரகாஷ். கேக்குறாரு கெவின் மேக்னூசனுக்கான அப்ரிசியேஷன் போஸ்ட் கேக்குறாரு, அவர் அப்ரிசியேஷன் கேக்குறாரு. இட் வாஸ் அ வெரி குட் வைக்கிங் கம்பேக், ஜஸ்ட் லைக் குந்தர் ஸ்டைனர் சொன்ன மாதிரி ரேடியோல. கமிங் இன் after a week with limited practice, he only did free practice, testing second and third day மட்டும் தான் டெஸ்டிங் பண்ணாரு. And free practice மட்டும் பண்ணிட்டு டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு அப்படியே he went into the race trim and he qualified P7, which is very high for the Haas when compared to last 2 years. But we know that Haas has a potential. அங்க 2 வருஷமா மொத்த சாக்ரிஃபைஸுமே இந்த சீசனுக்காக தான் பண்ணாங்க. கத்துக்கிட்ட மொத்த வித்தி இங்க இருக்கனானுங்க. அண்ட் அது வேலையும் செஞ்சிருக்கு. ஸோ P7 வந்துட்டு அது அப்புறமா capitalized on others misfortunes to get P5. அதுவும் that puts them in P3 in constructors championship after round 1. So it's a very good start for the season for them. இது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணும். இன் சீசன் டெவலப்மெண்ட் எப்படி பண்றாங்க ஹாஸ் வித் தேர் லிமிட்டட் ரிசோர்சஸ் அண்ட் லிமிட்டட் பட்ஜெட், அதுதான் இப்போ வந்து எல்லாரும் உன்னிப்பா கவனிக்கணும். எஸ்பெஷலி உரால் காரை விட்டு போனதுக்கப்புறம் பட்ஜெட் நிஜமாக அடி வாங்கும். ஸோ அது எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறாங்கன்றது ஒரு பார்க்க வேண்டிய ஒரு அப்சர்வ் பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். பட் they have announced that they will be getting new funds and everything, and they are solving their issues with Ural Kali. And unfortunately, Mazepin was not able to drive this wonderful car. That is very sad, in fact. Uh, So let's hope Haas gets on with it. And regarding Kevin Magnussen, I mean, I could openly say that he was my driver of the day, because he came to racing after a break. He was in between doing multiple types of car racing, the two IndyCar, WEC, and endurance and GT racing, இப்படி நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ அண்ட் இந்த வாட்டி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம், F1 2022 regulations வந்து completely new. The car is completely new, even though the engine is the same, but அந்த engineலையும் fuel is slightly different, because we have 10% blended ethanol fuel, 5% air. That is why lots of performance changes are there, with the usual performance which is not there by various cars. Kevin Magnussen coming back
and doing such a great performance with a very less number of testing and with very less number of knowledge is really good. In fact, that surprised me a lot. And another guy who also did the same job, but he knew the car and came suddenly to race again, was the third version of the Hulkenberg. So Hulk was there, but unfortunately, powered cars ஏன் லோ ஆஃப் பவர்னு கொஞ்சம் திங்க் பண்ண வேண்டிய விஷயம். I feel unlikely that I mean, Merck is saying the doing this proper, but the chassis is not the case. Uh, their engine side, because of this E10 fuel with respect to previous seasons. So அதனால நிறைய Mercedes ahead, and why other three chassis side the Merc is ahead because they are having less drag in their car with minimal side pods and all, which me and Shreyas discussed in our group. I don't know, yeah, in the group front, only. yeah, That front end less drag, that yes. yeah, they explored the path which Alpine chose to explore last season itself. By having the very small side pods, you can reduce the drag and increase the performance, and which compensates where your engine is lagging. So that's what Alpine also was doing with the Renault engine, because Renault engine although improve agala. What they did is they improved their chassis side and got the performance. Yeah. So and as I So said அதனால தான் the other day, Mercedes yeah, Aranga, continue. அதனால தான் Mercedes கொஞ்சம் அஹெடா இருந்துச்சு. So yeah, I have exactly. And இது அப்புறம் when we are on the topic of, எங்கேயோ பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். yeah, when we எங்க are on a எங்க topic of விட்டோம்? Mercedes engines, சிதம்பரம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு, engine freeze rule proper decision FIA கிட்ட இருந்து, has FIA done it correctly, the engine freeze அப்படின்னு. But we know that in past engine freeze has always happened. I think Kimi Raikkonen victory was during the engine freeze period uh, as well. So engine freeze is something that usually happens before a new regulation is going to come. இந்த வருஷம் they preponed it based on Honda. இப்பதான் கேட்டு இருந்த குரூப்ல லைவ்ல வந்து பேசுறேன் அப்படின்னு. So first of all, engine freeze is not yes. எனக்கு மட்டும் தான் அரங்கராஜனோட இன்டர்நெட் ஆடியோ கேட்கலையா இல்ல எல்லாரும் கேக்குதா? Okay. happens before. ஐயோ இன்டர்நெட் எப்படா சரியாகும்? எப்படா சரியாகும்? சுத்தமா Yeah, I feel சுத்தமா that எனக்கு is going இப்ப to be பேசு. the biggest talk of இப்பதான் ஏதோ this this season. season தனியா வருது. ஐயோ, இங்க பாரு, நீ இப்போ கேக்குதா? மெக்லாரனை விட லாக்ல இருக்க. ஹலோ, இப்போ கேக்குதா? கேக்குது தனியா சரி, இப்பதான் okay, I'll வருது. come back from the நீ phone. மண்டை So anyway, going back to answer Chid's question, engine freeze is something that has always been there in Formula 1 before a new regulation is going to come. 3 years or 2 years before a new regulation, they'll set up an engine freeze. ஏன்னா the engine manufacturers வந்து the FIA would not want the engine manufacturers to bleed money updating their engine through the season and every year before a new regulation which will totally rejig the order and rejig their finances. ஸோ இப்போ 2025ல வந்து ஒரு நியூ என்ஜின் ரெகுலேஷன் வரப்போகுது. ஸோ 2024 வரைக்கும் we have an engine freeze which was preponed by Red Bulls upon Red Bulls request. ஏன்னா Honda were pulling out. இப்போ Honda is not there officially. They've reorganized their Honda powertrain under Honda Racing company, so HRC. அவங்க தான் வந்து they are taking care of the Honda engine production and servicing for Red Bull and AlphaTauri. ஆனா நேமிங் ரைட்ஸ் வந்து Red Bull கிட்ட தான் இருக்கு. ஸோ they still have named it Red Bull powertrain. அந்த Red Bull powertrain from an engine energy drink company. ஆனா என்ஜின்ல எனர்ஜி இல்லாம நின்று போச்சு. அது வேற டிபார்ட்மெண்ட். So I don't think FIA has done anything wrong with respect to the engine freeze. They have given you a particular slot or
a particular number of updates you can bring to the engine for now. Last year you could bring only one update, so many of the teams brought it at the beginning. Ferrari brought it in the mid of the season. In the version, I think towards the end of the year they can bring one update, or like you can update it based on reliability issues. Of course, it will be approved by other engine manufacturers before you can implement it in your engine. So that is how the engine free is going to work. And I don't think if I have done anything wrong in implementing it. That's my personal view. Next Sharon can Mercedes bring or come back stronger than Ferrari அப்படின்றாரு. Never count Mercedes out. And it is a very well oiled machine. The most of the senior members in Mercedes AMG Petronas Formula 1 team have been winning championships since 99 2000. They were part of the old Ferrari regime under John Todt and Ross Brawn. Ross Brawn on the BR Honda Bonapo, he took them out with him, and they were the ones who ran the Brawn GP operation, which was taken over by Mercedes in 2010. So effectively, the entire team or the core of the team is still a Ferrari 2000 2004 and the dominant era team now. So they know how to win, and they know how to bring in updates, and how where to bring in updates and all. They know what they are doing, to be frank. So never count them out. Even if they do have a underwhelming season in the வருஷம், அதாவது P3 in championships மாதிரி வந்தாலும், they would do enough just to learn this year so that they'll come back next year. Remember, இந்த வருஷம் சாம்பியன்ஷிப்ஸ்ல எங்க முடியறீங்களோ அதுல your next year's budget will also come in. ஏன்னா காஸ்ட் கேப் இருக்கறனால. So if Mercedes finishes P3 instead of P2, they'll have more money to work with, and they'll have more CFD time as well, internal time. So இதெல்லாமே they'll have in their mind, and அதை வச்சுக்கிட்டு தான் அவங்க இந்த வருஷம் they'll approach, especially after summer break. Based on that, they'll do the work for next year. So Mercedes fans, யாரும் பதற்றப்படாதீங்க. I'm pretty sure the Mercedes team will step up. If not this year, next year definitely. ஸோ அப்புறமா அபு கேட்குறாரு, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அரங்கா இல்லை, ஸோ வில் ஸ்கிப் தட். அபு கொஞ்ச நேரத்தில் வருவார். ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா டைப் பண்ணணுமே, கலாய்க்கலாமா அப்படின்ற ஹரிதரம். Kevin Nash, Mercedes car rear end of the floor works needs to be done. If porpoising effect is cleared by Mercedes, they are the quickest car with minimum drag. That is correct. நேத்து கூட when Mercedes were or Lewis Hamilton was chasing Sergio Perez, he at the end of the last curve he was very close, but அந்த ஸ்ட்ரெயிட்ஸ்ல ஸ்பீட் ஏற அந்த கார் பாப்போஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. He could not keep up with the Red Bull of Sergio Perez. He could not go ahead with the overtake. So the car seemed a bit unstable, but they are working on it. The porpoising was not as high as it was in testing, but they still have a lot of issues. Definitely they'll overcome it. At least by Australian Grand Prix, I expect them to have a major changes to the car, and they are very good with respect to in-season development. Throughout the season, they'll develop the car. இப்போ அதான் எல்லா டீம்ஸும் பார்க்க போறாங்க. Whoever develops the car very well through the season is going to be the champion அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். And Mercedes are kings of it, so do not count them out. Haridharan, is there any reason why wind tunnel time cap is being introduced? Yes. If you have gone are those days when Enzo Ferrari said, if you do not know how to build an engine, you can't have the fastest car. So I'm just paraphrasing. I'm not able to recollect the exact quote of his. So aerodynamics is one of the key factors in Formula 1 now. Not just Formula 1, everywhere else. So if you have very good wind tunnel, and if you can test your models continuously in your wind tunnel, then you can fast track all your updates, body updates or chassis updates quickly. So when you do that, you'll have you can
quicken your in-season development process. You can test multiple theories or multiple concepts, and எந்த கான்செப்ட் நல்லா இருக்கோ you will can bring it out and you can raise it. இப்போ until the cost cap was introduced, most of the top teams had very good wind tunnel, for example Mercedes and Ferrari and Red Bull, and they were having a dedicated team that would keep on working out different concepts in the wind tunnel, trying out different designs, bargeboard designs or floor designs or whatever it may be. They'll keep on trying. So அதனால தான் ஆஸ்டம் teams like Force India / Aston Martin insisted on constructing a new wind tunnel, state of the art wind tunnel, even for Alpha Tauri now and McLaren. They needed the state of the art wind tunnel to improve their understanding of the car and also to have a very good in-season development project. So இதெல்லாமே வந்து டாப் டீம்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, and they had the resources to invest everything there. But இப்போ காஸ்ட் கேப் இருக்கறனால, and also you have wind tunnel time cap, so how much percentage of time you can use the wind tunnelன்றது. ஸோ அது இப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் ஆனனால டாப் டீம்ஸ்ல the team that is leading will have minimal wind tunnel duration. So they have to pick and choose very carefully which update they want to do it on the wind tunnel, and then go on and do it, hoping it will work. So that will hinder their in-season development to an extent. இதுவே பின்னாடி இருக்கிற டீம்ஸ்க்கு வந்து they'll have more internal duration, so they can try a little more concepts. If it works, then go ahead and use it and try it in the on track performance எப்படி இருக்கு, and then improve your car performance, and thereby trying to bridge the gap between first team and 10th team. இதான் கான்செப்ட். எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம், பட் இதான் கான்செப்ட் பேசிக்கலி. ஸோ இப்போ கேக்குதா? யா கேக்குது. இவன் அபு கேக்குறாரு, பெண்மணி ஹாஸ் F1 டீமுக்கு டைட்டில் ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்களா? அதெல்லாம் ரொம்ப பேரா சார், காமெடி தானே இதெல்லாம். So basically பெண்மணி is அரங்கராஜன்'s business. Yeah, moving on to the next question. Forza, Ferrari இல்லாம Forza மட்டும் தான் இருக்கு. How do they enforce the wind tunnel restrictions? ஸோ அந்த wind tunnel restrictions எப்படி என்ஃபோர்ஸ் பண்றாங்கன்னா, உள்ள ஒரு சிஐஏ ஆள் மாதிரி எஃப்ஐஏ ஆள் இருப்பாரு. அவரை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க வந்து wind tunnel டெஸ்டிங்லாம் பண்ணணும். ஹீல் நோட் இட் எவ்ரி திங் டவுன். நீங்க கேரேஜ்ல கேமரா காட்டும்போது யூ கேன் கிளியர்லி சி எவ்ரி கேரேஜ் ஹேஸ் அட்லீஸ்ட் 2 எஃப்ஐஏ அஃபிஷியல்ஸ். எப்போல்லாம் கார் வந்து ரிப்பேர் பண்றாங்களோ, these two FIA officials will come and look around what they are doing, and they'll also note what they are changing and all. They are the ones who will report to the steward saying, hey, இந்த டீம் வந்து சொல்லாம இன்னொரு பார்ட் சேஞ்ச் பண்றாங்களா இல்லாட்டி கரெக்டா பண்றாங்களான்னு. even if they are doing it correctly, they'll be the ones who are verifying if a new IC is being installed or they are changing turbocharger and thereby providing penalty points or whatever. Also they are changing through the softwares also. They are checking through the softwares. Yeah, software output data you must always submit to FIA, and especially for the parts which need homologation. Homologation என்னன்னு சில பேர் தெரியலனா, homologation means the part which is being used to race should be certified by a certifying authority. This is what in automotive industry homologation means. இப்போ இந்தியாவில் எப்படி RI வந்து சர்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டியோ, அது மாதிரி ஃபார்முலா 1க்கு FIA will be the certifying authority which gives the homologation for the elements used in the race. Not every component is subject to homologation, but all the critical components are subject to homologation. ஸோ இப்படி ஹோமோலோகேட்டட் பார்ட்ஸ் தான் மெயினாக செக் பண்ணுவாங்க. இன்டர்னல் டெஸ்ட் எல்லாமே அப்படி செக் பண்ணும்போது அவங்களோட சாஃப்ட்வேர் டேட்டா கொடுப்பாங்க. அந்த டேட்டால இட் வில் ஹேவ் இன் த பேக் எண்ட் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் தே ஹவ் டெஸ்டட் அண்ட் so on. That's how also they control. Yeah. So further questions now you can and இது வந்து ப்ரோபோஸ் பண்ணவர் ஏட்ரியன் நியூவி for this regulation. Yeah, இந்த ரெகுலேஷன் ஏட்ரியன் நியூவி தான், கரெக்ட். Yeah, if you have further question, you can ask on the chat, live chat la, and you can also join us on the YouTube live. Link வந்து இதுல இருக்கு, Instagram bio la.
What did you miss, Mr. Shankar? எதுவும் இல்ல, we are just recapping what happened in Bahrain Grand Prix and also answering people's questions. If you Yes. have any questions, you can also ask. இப்போதைக்கு கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே வந்து காஸ்ட் கேப் அண்ட் சிஎஃப்டி விண்டர்னல் கேப் ரிலேட்டட் தான். ஸோ பேசிக்லி தட். பட் Okay. அரங்கராஜ், யா கோ அண்ட். Yeah. For now எதுவுமே இல்லைன்னா த மோஸ்ட் ஐ மீன் நேற்று ரொம்ப ரொம்ப இதுவா இருந்த ஒரு விஷயம், ரொம்ப பர்டிகுலரான விஷயம் என்னன்னா இந்த டயர் டிகிரடேஷன். இந்த எஸ். கார்ஸ்ல டயர் டிகிரடேஷன் வாஸ் ரியலி அன்னோன். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு நைட் ரேஸ் அண்ட் ஈவினிங் லேட் ஈவினிங் டு நைட் ரேஸ்க்கே இவ்வளோ வாட்டி டயர் பிட் ஸ்டாப் சேஞ்ச் பண்ணா அவன் 4 ஸ்டாப்லாம் பண்ணலாமான்னு பேசிட்டு இருந்தானுங்க. I'm wondering how the tires are going to last in a very hot daytime race and all. So that is going to be a very very key factor. And tire degradation might be different in street circuit, semi-street circuit, and proper track layouts. Uh, so to understand these cars, basically, நம்மளுக்கு அட்லீஸ்ட் 2-3 ரேசஸ்னு நான் நினைச்சிருந்தேன். பட் வி நீட் 4 to 5 ரேசஸ் அட்லீஸ்ட். நம்மளுக்கே நிறைய ரேஸ் வேணும். நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்மளை விட அங்க இருக்கிற இன்ஜினியர்ஸ்க்கு நிறைய ரேசஸ் நடந்தால் தான் இந்த கார்ஸ் பத்தி தெரியுமே. ஸோ தெர் ஆர் ஸ்டில் ஹெல் லாட் ஆஃப் unknown factors, right from the fuel to the tires. There are many changes this season. ஸோ அதுக்குள்ள யாரு ஹெடா இருப்பா அப்படின்னு ஜட்ஜ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஈவன் தோ ஃபெராரி ஹஸ் won now, it will be too soon to celebrate. Yeah, Abre, can you elaborate on why Lewis was slipping all over the place with the hards after his first pit stop? Total grip இல்ல. Because yesterday நான் அப்சர்வ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தோம்னா mediums were the optimum tire yesterday, because that only had an optimum performance and optimum life as well. They tried going with the hard. If you see that McLaren started with hards They were struggling. last race. They were struggling McLaren, they were everywhere. struggling very high, very very high. Also அது வந்து லேட்டரா கொஞ்சம் பேருக்கு எப்போ ஹார்டு போட்டாங்களோ அது ஒர்க் ஆச்சு. பட் that's because the fuel load is different from the start of the race to the after middle of the race and towards the end of the race. So hard started working after there were less fuel. And because of the tires தான் எனக்கு என்னமோ தோணுது இந்த வாட்டி வந்து Q2 ரூல் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு. That makes it less interesting. பட் இன்ட்ரெஸ்டிங். நான் அந்த ரூல் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது நினைச்சேன் இது என்னடா போரிங்கா இருக்க போகுது அப்படின்னு. பிகாஸ் த ஹோல் இன்ட்ரெஸ்டிங், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் aspects in Formula 1 was the strategy and all. If everybody is going to start in the same pace now, then it's going to be a bit boring அப்படின்னு. பட் என்னன்னா அவனுங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் காட்டிட்டாங்க இன்டைரக்டா, எங்க டயர் சரியா வேலை செய்யாதுன்னு சொல்லியிருக்கானுங்க இன்டைரக்டா. யா, உன்னோட ஃப்ரெண்டு தான் அவரு மாரியோ இசோலா. டைரக்டா யூ கேன் ஆல்சோ ஆஸ்க் வை சோ. பட் இன்னொரு ஃபேக்டர் ஃபார் திஸ் ஐ வுட் சே இஸ் தட் ரைட் நவ் blanket temperature of the tires, rear tires especially, they've reduced this year. I don't know exact figures, but they have reduced this year. So it is அவங்க hard tires and any tire, when they mounted on the car, it's going to be much colder than what it used to be last year. So you won't have as much as grip as possible. So you need to heat them up from the pit box to pit exit as soon as possible. ரொம்ப கஷ்டமான வேலை, but you have to do that. So that probably has also played a role. Of course, the hards were not working well on high load or average fuel load, but towards the end they were working fine for one car, I think. I don't remember who, but you are absolutely correct on it. The hards were not the right tire for this particular race. And softs were degrading very fast. Software degrading is super fast. Yeah. R laps na optimum performance இருந்துச்சு. After the 6th lap, if you push too much na, it was reducing very badly. We saw it in Verstappen's case more than once, I guess, more than once. Yeah. And Verstappen started on used soft tires when compared to Leclerc. Leclerc on the second tire was a used soft tire, and the performance was not optimum. Pirelli had said like 12 to 14 laps would be your pit window open, but they had to pit by 11th or something. Yeah.
அண்ட் அதுல வந்து அப்போ கிராபிக்ஸ்ல வேற காட்டல. அதான் ஹரிதரன் ப்ரோ என்ன கலாய்ச்சிட்டு இருக்காரு, கிராபிக்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு. பிகாஸ் எனக்கு கிராபிக்ஸ் இந்த வருஷம் பிடிச்சிருந்துச்சு, அதனால நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன். தட் டசன்ட் மீன் தட் இட்ஸ் கிவிங் இன்ஃபோ ஆர் நாட், பட் ஐ எம் ஷூர் தேல் ரெக்டிஃபை இட். It has happened always whenever they changed the graphics and so on. So for now they are still want to check with the less details how it works அப்படின்னு தான் என்னோட அபிப்பிராயம். And speaking of tire blankets, why they reduce the temperature is because the whole part of the budget cap and all of the stuff is because to bring the cost of whole racing and motorsport down. ஸோ அந்த காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு டயர் வார்மர்ஸ் ஆர் வெரி கிரிட்டிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ், ஐ மீன் எலிமெண்ட்ஸ். பிகாஸ் ஈச் டயர் வார்மர், no, the tire warmer alone is costing each teams 50 million, no sorry, 50,000 euros at least. That's what I heard someone saying. I forgot who was that. மில்லியன் சொன்னா எனக்கு நெஞ்சு ஒழிச்சிருச்சு. Yeah, 50,000 euros minimum. France Toast mentioned this last year. France Toast mentioned, and they thought the lower series are also interesting because the fact that the tire warmers are not there. And in the வருஷத்தோட ரெகுலேஷன் பார்த்தோம்னா லிட்டில் பிட்டா கொஞ்சமா F2ல F3ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே வந்தாங்க. ஸோ அது அண்ட் எஸ்பெஷலி த 18 inch டயர்ஸ் F2ல ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் F1 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ F1ல தே காட் ஆல் த டேட்டா ஆஃப் ஹவ் இட் இஸ் பர்ஃபார்மிங் அண்ட் ஆல். ஆனா F1ல வந்து யூ ஆர் அலோட் டு டெவலப் த கார் மோர், அண்ட் F2ல அந்த டெவலப்மெண்ட் கிடையாது. கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் வைஸ் யூ கேன் ஒன்லி அட்ஜஸ்ட் த கார், பட் யூ கான் டெவலப் த கார். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தான் yeah. So அதனால we are saying that major difference which I guess Pirelli itself didn't expect. They thought the difference will be less. And the tire warmers குறைச்ச காரணமே இந்த பட்ஜெட் கம்மி பண்றது தான். So that you don't remove the tire warmers immediately in one season. It's like you gradually bring it down so that people learn. Pirelli also learn how it performs, and you work on it gradually. Yeah. Then I have to move on. Moving on to Forza again. So did Red Bull figure out if it's a PU issue or a fuel pump issue? அப்படின்னு. It seems to be a fuel pump issue. They have not come out with the official findings of the problem. Analyze பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். But it seems to be a fuel pump issue from what they have communicated until now. It's all rumors மாதிரி தான் இருக்கு. Let's wait and see. Whatever the issue is, having a reliability issue in the first race of the year itself is a very, very huge concern, if you ask me. Yeah, that too return on மூணு வண்டியுமே Honda powered engines. ஆமா, Honda powered engines. And lastல Sunoda engine, maybe they would have turned it down. அதுவும் இருக்கலாம். Or memes prakaram, he's the only Japanese guy and Honda is a Japanese company. He alone understood the fine print in the guarantee card of Honda engines. Yeah. இங்கதான் engine freeze பத்தி எனக்கு காமெடியா இருக்கு. Because the whole one of the main reason, there were several reasons behind engine freeze, but the main reason was that two teams powered by Honda, and Honda announced the quits. ஆனா பருத்தி மூட்டை குடிநீர்லயே இருக்கலாம் மாதிரி உடனே அவனுக்கு வந்து நாங்க இருக்கதான் போறோம் அப்படின்னு வந்தானுங்க. ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகலன்னாலும் நெக்ஸ்ட் ஃபியூ ரேசஸ்லயே அரைஸ் ஆகும், எதுக்கு அப்போ இன்ஜின் ஃப்ரீஸ் அப்படின்னு. the engine freeze introduce பண்ணப்போ Ferrari was lagging அப்போ at that point of timeல. அப்போ Ferrari was opposing it, but now Ferrari is ahead in the performance of everyone. They might feel that engine freeze can go on, but the Honda themselves who suggested the engine lobbied for the engine freeze. இப்போ அவங்க engine freeze வேணாம்னு சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க, or gradually இது பண்ணலாம் அப்படின்னு. But I am sure this season the engine freeze talk is going to be one of the major talks. அது ஏன் பண்ணுவோம், because the championship contenders themselves are struggling. So அவங்களே இப்போ ironically Honda and contenders are defenders. Sorry, the championship defenders and Honda are going to be the same side of the equation, if you ask me. Yeah, of course, Ishwan சொன்ன மாதிரி it's RBPT, Red Bull Powertrain, but we know who's going to build it and who's going to service it. வெறும் naming rights தான் RBPT. And E10 fuel is indeed affecting Ishwaran. We already discussed that at the beginning. Ishwar என்னன்னு கேக்குறாரு, will they show
தி ஏடபிள்யூஎஸ் டயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிராஃபிக்ஸ். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஏடபிள்யூஎஸ் ரிலேட்டடான ஆள் நம்ம கால் இன்னைக்கு இல்ல. பட் வாட் யூ திங்க்? AWS ஏ டயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் வருமா, இல்லாட்டி அது only exclusively available for Ferrariயா? AWS graphics வரும் கண்டிப்பா. Now that they are now trying lots of new types of graphics and everything, I guess இது வந்து OTA update மாதிரி every race update கொடுத்துட்டே இருப்பானுங்க on the graphics. That's what I feel. Because there were so many complaints last time, till last year, since when the tire graphics was introduced. I guess 3 years ago. I mean 2 or 3 years tire graphics வந்துட்டு இருக்கு. And மொத போட்காஸ்ட்ல 2020ல இருந்து கரெக்ட். 2020 அப்போ இருந்து it was never proper, so maybe they are working on a way which it is more accurate. எனக்கு அங்கதான் எனக்கு வந்து பெரிய எனக்கு சரி ஒன்றும் பிடிக்கல. டெஸ்டிங்ல வந்து எஸ்பெஷலி பஹ்ரைன் டெஸ்டிங்ல வந்து FIA tested out their safety car virtual safety car systems. Teams tested out their cars and engines and parts. Pirelli tested prototype tires. எதுக்கு F1 இந்த கிராபிக்ஸ் அப்ப டெஸ்ட் பண்ணல? ஏன்னா ரேஸ்ல உட்காந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பாதி நேரம் அந்த காலமே காணோம். யா அது கண்டிப்பா ஆனா சொதப்பல் இருக்கும் தான் பாப்போம். ஏன்னா ஐ ஹோப் தே இம்ப்ரூவ். Yeah, they should improve. இல்லாட்டி ஸ்கைக்கு கான்ட்ராக்ட் போயிடும். சோ அந்த பயத்துல regarding specifically about the tire graphics, அங்க இருக்கிறவங்களுக்கே டயர் எப்படி வேலை செய்யும் புரியலையா? அது இதுல AWS எல்லாம் வந்தா என்ன ஆகுது? அதான் இசோலாவே மண்டே சொல்லி வச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். In fact, I am expecting the Saudi race also to have the more pit stops like last night. Yeah, definitely. Again, it's a street circuit, so street circuit ஒரு factor. You don't have time in between the two races. அதுவும் ஒரு factor. And they need to test before changing the compound or before making any modifications. They need to know what's the performance in a daylight race. So அதுவும் இருக்கு. And of course the next race is anyway night race தான், full and full. அதுக்கு அப்புறம் ஆஸ்திரேலியன் கிராண்ட் பிரீ. ஆமா, ஈஸ்வர் இன்னும் சொல்றாரு பெனல்டி அண்ட் ரேஸ் கண்ட்ரோல் மெசேஜ் வந்து ரொம்ப குட்டியா இருக்குன்னு. அது உண்மைதான். அது எல்லாருமே அது ஒரு மீமே வந்துகிட்டு இருக்கு, இப்படி பாக்குறாங்க கண்ணாடி வச்சுக்கின்னு. ஸோ யா they have to they did not test this before, they did not test these things in testing which they should have done. திடீர்னு பார்த்தா FP1ல இந்த புதுசா வருது, இது இவ்வளவுதான் இருக்குல்லையே புதுசா இருக்கேன்னு நானே ஓவர் நைட்ல ஒர்க் பண்ணிருப்பானுங்க போல இருக்கு. ஆமா, நம்ம எப்படி ஓவர் நைட்ல ஒரு செகண்ட் பிளேஸ்ல கண்டக்ட் பண்ணோமோ ஸ்கிரீனிங் அது மாதிரி. ஆனா நம்ம hopefully ours is better than what they have worked on. And also on the purple sector, green sector and yellow sector, அதுமே கிளியரா இல்ல, ரொம்ப குட்டியூண்டா இருக்கு. அதுவும் கன்சிஸ்டன்டா இல்ல. பியர் கேஸ்லி வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் மேன் ஃபர்ஸ்ட் செக்டர், அவன் டைம் பார்த்தா 0.2 செகண்ட்ஸ் கம்மியா இருக்கு when compared to Charles Leclerc. So it's not consistent, to be frank. So yeah, 1 second down, but purple sector in graphics exactly அதான் ஃபர்ஸ்ட். So வேற என்ன क्वेश्चन? அபு ஏதோ கேக்குறாருல, would Mazepin have given the K-Mag gave yesterday for Haas F1 team? எனக்கு கேட்ட டவுட் தான். They would have he would have been close, probably P10 P11. மிக் ஷூமேக்கர் எங்க ஃபினிஷ் பண்ணானோ அந்த ரேஞ்சில தான் அவனும் வந்திருப்பான். Not 10 points, they might have gone home with 1 point or 2. Yeah, I also agree with the same. But he wouldn't have been much worse though. I mean, he would have been the same range as the Mick Schumacher's range. Yeah, அதான் சொன்னேன். He would not have been bad, but 10 points வந்திருக்காது, 1 or 2 பாயிண்ட் வந்திருக்கும். The difference. ஆமா. This also equals their highest season start finish low from 2016 கடைசில டெபியூ சீசன்ல P5 ல ஃபினிஷ் பண்ணாங்க. அதே P5 again. Yeah, first raceல 2016 first race P5. Grosjean correct. And actually 2017 they were on course for a P4 P5 when Wheelgun went. Yeah. ஐயோ நான் மறக்கவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம குரூப்ல கூட எல்லாரும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து திட்டிட்டு இருந்தாங்க, என்னையா ஹாஸ் பிட் க்ரூ எல்லா பிட் ஸ்டாப்பும் 3.8 3.5 தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் சொன்னேன் அது பிட் ஸ்டாப் 3.5 பண்ணாலும் 4 டயரும் வண்டியில இருக்கு, அதே பெரிய விஷயம் ஆச்சே ஃபர்ஸ்ட் ரேஸுக்கு. அவங்க என்னைக்கு டயரை உருப்படியா போட்டிருக்காங்க.
So yeah, yeah, Haas has actually improved really well. Uh, Yeah. team They have the strategy side lendo, yeah, highest improvement. exactly. Team strategy side lendo ஓரளவுக்கு நல்லாவே improve பண்ணாங்க. Of course, they did not bring Mick Schumacher in. I do not know what went wrong over there. Was he on the wrong part of the track when the safety car call was made, or they just left him Oh, to fight for himself because he was on older tires when compared to Yuki Tsunoda behind him. Uh, but yeah, overall they did have very good strategy as well. They made the right calls. They Kevin Magnussen எப்போ பிட் பண்ணணும் கரெக்டா பண்ணானுங்க. They brought him out at a place where he won't be in traffic, and he basically ran a race of his own. So it was more, he was definitely best of the rest. பொசிஷனுக்கு கரெக்டா ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தான் கே மேக். Of course, even though the entire regulation வந்து ஃபர்ஸ்ட் காருக்கும் லாஸ்ட் காருக்கும் கேப் குறைச்சிக்கணும் மாதிரி தான் பண்ணாங்க. Unfortunately, we still had that F1 1.5 or F1.5 running at the back, mostly powered by Mercedes engines. yeah. Very Nicolas ironic. Humber, yeah, ironically, Hülkenberg வந்து பேக்லயே இருந்துட்டார் பாவம். P17 last car to finish. Um, I feel Alkenberg will be continuing for this weekend as well. yeah, we have no news about Sebastian Vettel nor his situation. So our recover ஆயிட்டாரா இல்ல how bad was his ஆல்ரெடி சோஷியல் மீடியாலே இல்ல. இதுல இது வேற. ஆமா, ஃபுல் அவர் வெட்டல் பத்தி எது தெரிஞ்சுக்கினாலும் அது ரூமர்ஸா தான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு. திடீர்னு அவர் ஓட்டுவாரா மாட்டாரான்ற மாதிரி எல்லாம் போச்சு போன வருஷம் இந்த வின்டர் பிரேக்ல. எனிவேஸ் அவர் பத்தி நியூஸ் தெரியலனாலும் ஐ ஃபீல் த 14-day gap is not there in between. Yeah, 14-day gap இல்ல, but I think Hamilton in 2020 was also a similar situation, right? Sakir, he missed the Sakir Grand Prix, the oval race, and then he went to Abu Dhabi and he did not need a 10 or 14 days gap. அங்க நெகட்டிவ் எடுத்தோடனே he took his private jet and landed in Abu Dhabi for the race. Let's see. Enzo Fittipaldi, I mean Enzo and Pietro Fittipaldi would have had another Pietro ஏய் இது வில்லியம்ஸ் யார் ஓட்டினா அன்னைக்கு? வில்லியம்ஸ் வந்து ஜாக் ஐட்கன். Jack Aitken would have had another Formula 1 start, and but unfortunate to him. ஆல்சோ நான் ஃபீல் பண்ண டெஸ்டிங் அப்போ ஏன் அல்கன்பர்க் ஒரு ரியல் டைம் டெஸ்டிங் கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு. அது ரேஸ் நடந்துச்சு. I feel they would have done a lot of analysis in race by with Alkenberg. That's also going to be play a plus point for Aston Martin. Yes. Actually, McLaren also did a real race simulation மாதிரி தான் for both the cars. They would have learned a lot from the hard tires starting on the hards. Yes, sure, So, definitely. I expect Saudi Arabia. I thought Saudi Arabia would be a circuit which would be favoring to McLaren. I guess not, but yeah, I think they would have something up their sleeve coming into this weekend. And if you have noticed in yesterday's race, all the experienced racers were doing like a test actually, because they were the first one to receive different compounds, and then their teammates were used to get that compound based on the performance. This happened with Red Bull. This happened with, I guess, Mercedes as well. This happened with Haas. This happened with Alpine. Alpine அதுதான் நடந்துச்சு. And first was Fernando Alonso to pit. Yeah. So many teamsல இது மாதிரி நடந்துச்சு நேத்து. Yeah. And I have a question on Zhou. Thoughts on Zhou? He was really impressive in Forza சொல்றாரு. He's a very impressive and aggressive driver. If you had seen him in F2, he was always giving the same impression. But whether he was consistent or not, he was never consistent. So we'll have to see. If you remember Yuki Tsunoda in the same time last year when he made the debut race, in the debut race he was exceptional. ரொம்ப நல்லா ஓட்டினாரு. அலோன்சோ வெட்டலுக்கு ராய்கான்லாம் டஃப் கொடுத்தாரு. பட் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா புஷ் ஆயிடுச்சு. So we should not. That too a drive from the back. No, he was coming from like P17 or P16, and then he finished in points P8 la. Yeah. Or P9 or P8. Especially in during every season, the first testல வந்து நிறைய பேர் டெஸ்ட் தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க when it's not going well or something.
So that's when you an aggressive driver who is new and as an experienced teammate, this aggressive driver can go push beyond the limits and show his performance. But during the later part of the season, அப்புறம் ஒரு few கொஞ்சம் races முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா other drivers will catch up these guys and put up indirect pressure to these guys. So அந்த pressure எப்படி handle பண்ண போறாங்கன்ட்டு தான் இப்போ பார்க்க முடியாது. You will see that after 3 or 4 races. Yeah, and of course, Zhao வந்து நீ சொன்ன மாதிரி F2ல வந்து really inconsistent. I think Yeah. he won his first race in 2019 or 2020. But And அதான் அப்புறம் he had a chance to win the championship twice, and yet he twice, couldn't win. and Yeah. yet he could not win it. So he was runner up even last time. So Mm. yeah, he is coming with a lot of inconsistent performances. But of course, he has shown his speed. அவன் வந்து வேகமா ஓட்டுவான்னு தெரியும். பட் அது வந்து எவ்ரி ரேஸ் அவன் வேகமா ஓட்டுவானான்னு தான் இப்போ he has to fine tune himself and find it. Then I have another question. If Vidya is asking, if Red Bull engine was good, would they have reached P1? ஏன்னா there was a very good battle between Leclerc and Max Verstappen. Uh, Turn 1 Max will go ahead, but Leclerc will just be right on his tail to get the DRS direction coming out of turn 3, and in the dash to turn 4 he'll use the DRS, come back ahead, and then keep on going. So if Red Bull's engine or Engine was the fuel pump problem வராம இருந்துச்சுன்னா, would Max Verstappen put more pressure on Leclerc? I agree Was Red what you say. I agree what you say that Max had that performance, but Max Verstappen வந்து 4 pit stop 3 pit stop. I mean Moon? before the keeping aside the last pit stop, take into account only the first two stints. First two stints பாத்தீங்கன்னா Max was good, but up to when the tire performance was like on the linear curve இருக்கும்போது வரைக்கும் நினைச்சு. After that he started pushing, it started falling. It's not like they wanted to do an undercut. Even Max didn't want to, but his driving style had to try to do an undercut for Ferrari. That's why Ferrari always responded to that. அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. But still அது இது ஏடபிள்யூஎஸ் எப்போ ஃபெராரில இருந்து வந்துச்சோ அப்போ இருந்து இது வந்து நல்லாவே பண்ணிட்டு ஃபெராரி இருக்கானுங்க. ஃபெராரில ஏந்துல ஃபெராரி கூட வந்துச்சு. பட் யா, அதனால தான் சொன்னேன், ஏடபிள்யூஎஸ் தான் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் கவரேஜ் கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டயர் கிராபிக்ஸ் டு ஃபெராரி, நாட் டு அஸ். The conclusion is that Maxக்கு வந்து little bit issues இல்லைன்னா கூட he would have struggled to get the P1. Yeah, especially with when you consider second pit stop on அப்புறம், or second pit stop on அப்புறம் they did not ask him to push hard. ஏன்னா even if he had pushed hard, he would have still been 0.3 to 0.5 seconds behind Leclerc when Leclerc was coming out of pit. So ஏன்னா அந்த pit stop from Ferrari, Leclerc's in lap and out and subsequent coming out was very strong. They really pushed. The Ferrari or strategy was really immaculate. It was an immaculate performance. If I'm not wrong, second pit stop up of Max Verstappen, Jean-Pierre Lambiase, his race engineer told him very particularly, do not push on this outlap. Do not push on this outlap, because now that you said the tire warmers were different from last year, he was like, because if you push on the outlap more, you will ruin the tires. அதனால தான் he particularly said, do not push on the outlap. You can push it later. Yeah, அத பதங்கி இருந்து பாயணும் ஹாஸ் மாதிரி. அது ட்ரை பண்ணாப்ல, பட் இட் டிட் நாட் வொர்க் அவுட். செகண்ட் ஸ்டின்ட்ல he wanted to பாயணும்னு இருந்தா பதங்க சொன்னானுங்க, பட் he did not really like it. And by the time அவன் பாயறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரச்சே, based on the safety car, engine புட்டுச்சு. And on this regard, I really appreciate Leclerc's performance, because I have criticized myself in the past, but I really appreciate how much he improved. Exactly. ஏன்னா அந்த சேஃப்டி கார் இன் லாப்ல வந்து he did a very good, he came out very well from the last corner to the dash through the start finish straight. Max Verstappen did not come out well, so there he lost. Even if he had a very good power train, if his engine was working fine through the race, he had a very poor exit coming out of the final corner into the dash to take a dash at Charles Leclerc in the first corner after the straight. Leclerc really had a very good jump on Max after the safety car, so he could not catch him. He had
check at the back because Carlos Sainz had already caught him up. And he was already sticking right close with Max Verstappen, unlike Sebastian Vettel in that Ferrari. When he was asked to stay close with Lewis Hamilton in Monza, he did not stay close with Lewis Hamilton in Monza. But here, Carlos Sainz was very close with Max Verstappen after as the safety car was reeling in, and he put pressure on Max Verstappen. Max wanted to attack Leclerc. Another, he took a different entry into the final corner, but his exit was poor. He could not attack Leclerc, and he had to defend from Carlos instead. Yes, absolutely. Uh, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இங்கே நிறைய வந்துருச்சு கொஞ்சம் பார்க்கணும். All four Red Bull powertrain were on top Ah, of yeah, the that data track. which I saw today, I கொஞ்சம் shock ஆயிட்டேன் because I guess they overcooked the engine to achieve the thing. So engine seriously they are having issues. So the next weekend கூட there is a very very good chance next weekend also they might have the same issues. This is Yeah. a very good chance for Ferrari. எதுவும் சொதப்பாம இந்த opportunity யூஸ் பண்ணி points எடுத்துட்டு போறது நல்லது. Because Mercedes is already lagging, Red Bull is also having this issue. Yeah. So yeah, any further question? Abu has pointed out that Red Bull asked Max not to push for some time, and then after a few laps they gave him permission, but Charles managed to do it so well that Max could not keep up with him. That overall, That's what we said. yeah, yeah, exactly. So overall, Leclerc and Ferrari had a very very clean race. They did nothing wrong. So something that I'm still surprised why it's not snowing outside here. So andalukku it was a very very clean race. It's a rarity. It's been last time when we saw such a clean race was Kimi Räikkönen winning the championship in 2007 last race when they wantedly uh, asked Felipe Massa to slow down so that Kimi Räikkönen can go ahead and win the race and thereby get the title by 1 point. So so such a long time, such a long time. Yeah. So உங்களுக்கு வேற questions இருந்தா சொல்லுங்க. Force has commented that Max said the last corner exit struggle was due to power steering issue. My question is whether F1 has power steering. But the issue was more related to the steering link, which Red Bull believe was touched when the car was being lowered after the third pit stop. So he had an issue related to it, but it was not a major performance issue. He had to just manage it. Yeah, moreover, if I'm not wrong, F1 doesn't have a power steering. Hydraulic system இருக்குல்ல? இல்லையே. Okay, I don't remember. I forgot. I don't think so. Yeah, I don't think so that there's a power steering in F1. Yeah, but when your hydraulics fail, your steering also stops, right? Okay, I need to check up on this. I think there's a hydraulic system there that actually runs the steering as well. Mm-hmm. Yeah, hydraulic insurance saying hydraulic power steering. Yes. My memory was working fine. Chidambaram asking, I feel Sainz was underperforming yesterday in spite the pace he had. Yeah, Sainz himself confessed race ending quali ending race ending he said in first in the interview and also in the team radio saying, yeah, it was not a good weekend for me, but for the team we've done well. Next race we'll come back stronger. So he knew he was not doing very well. He is able to manage the car, but he's not able to understand the car, I think. Yeah, that's true. He has done be okay. Would Sainz be okay to play second fiddle for கேக்குறாரு? கண்டிப்பா இல்ல. He won't be. For now he won't be. I think he'll be okay to play second fiddle if Charles is clear cut having a proper title battle. It all depends on the qualifying. It also depends on a situation. Say, for example, when we head to Japan or when we head to Singapore, when we clearly know that it is a Max versus Leclerc World Drivers Championship fight. Then team itself will instruct Sainz to hinder as much as possible Max, and Sainz would actually go ahead with it. He's a very good team player. We know that. We've seen that. Yes, McLaren that's what
Saran is asking, can we expect Charles versus Carlos? Charles versus Carlos on track, healthy battles we can see for sure, but unhealthy battles we won't be able to see. It's what I can think of. Yeah, let's see how it goes. It all depends on the on the qualifying. Yeah, நேத்து Yeah, Saturday qualifyingல வந்து first stint Sainz was really good, but he did not do as well as he had done his first stint in Q3 in his second stint. So he could not improve his time and thereby automatically giving P1 to Charles. But yeah, he did not improve his time so much that Max could wedge between him and Charles into P2. So yeah, Saints has to improve a little bit. Quali pace we know he's a very good qualifier. He started on the front row or second row in Bahrain last year as well, ahead of his teammates. So I mean not last year, previous year, 2020, Landon was against that. So we mhm. know he's a very good qualifying driver. Last year I think he won the qualifying battle as well. Um, we know how good he a driver he is. Let's see how he performs in Saudi Arabia. Yeah, also Binota clearly said that they don't have a number one or number two this season. ஆனா என்னன்னா எனக்கு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபெராரி எப்படி எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு. பேஸ்ட் ஆன் But த ரேஸ்ல யார் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு பின்னாடி வந்து சப்போர்ட் டிரைவரா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் yeah, ஆன் த பேஸ் த டூ டிரைவர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஹேவ். இது வந்து நம்ம லாஸ்ட் சீசன் கூட செக் பண்ணோம். ஏன்னா வென் த battle between McLaren and Ferrari was going on, there were several times when the battle between two McLaren drivers and the battle between two Ferrari drivers was going on. And up which Patapo, whoever had the higher pace, both teams followed this same thing. And both teams have alpha drivers on the track. And for regarding the testing and simulation, I feel now both the teams are set with their own set of drivers to get the development done also. yeah, Before last year and before this year, that was not the case because McLaren வந்து அப்போ வந்து Alonso was there and he was doing that as well. And last season and the season before that, it was not the case for Ferrari. And Ferrari வந்து last season, Sainz had to play some role in terms of development, in terms of bringing experience, because we know that on the development side and testing side, nobody was there in Ferrari. That was a concern. So now, sorry to bring your back, but best friend is Giovinazzi there. is there. எங்கடா Giovinazzi is வரல there. எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன். So anybody Yeah. playing அரங்கராஜன் bingo, I think you got bingo. Uh-huh. ஏன்னா ஜியோனாச்சி சொல்லிட்ட, அப்புறமா ஒரு சில யூஸ்வலா சொல்ல வேண்டிய திங்ஸ் எல்லாம் நீ சொல்லிட்ட. ஸோ அதான் தான் சொல்றேன். Okay. uh, ஸோ what ஐ ஹாவ் about another. Russell? Yeah, what about Yeah, Russell's drive? yeah, we can take that question. Haridharan also asked the question: is that any reason Okay, why okay. Red Bull was facing a lot of electrical issues even during the testing? அப்படின்னு எஸ், நேத்து வந்து ஐ திங்க் இட் வாஸ் an MGUK ஃபெயிலியர் ஃபார் பியர் கேஸ்லி, அதான் பத்திக்கிச்சு. எலக்ட்ரிக்கல் இஷ்யூஸ் இருந்திருக்கு, பட் வி கேன் நாட் கன்ஃபார்ம் நார் டினை தட் if that was the reason for yesterday's problem. Yesterday's seems to be more on the hydraulic slash There are a either lot of hydraulic unknowns. or Mm. yeah, either hydraulic problem or fuel pump problem. Uh, uh, Given that everybody is talking about the fuel pump, since a fuel pump is provided by an Italian team for the entire grid, it's a kind of a listed parts. You have to buy it from FIA. FIA is providing it, and it's made by an Italian team. And Red Bull was fighting an Italian team. I think that's why it's being pinpointed as could be a reason. And Magneti Yeah, Marelli is actually a sponsor for Ferrari as well. yeah. So can be said so, but let's see what the official announcement is. Yeah, now going to Dinesh's question. George Russell drive. Russell வந்து டேமேஜ் லிமிடேஷன் தான் அவனோட மெயின் ஆமா. குறிக்கோளா இருந்துச்சு. ஏன்னா ஸ்டார்ட் P9 என்ன பண்ணாலும் வால்டரி போட்டாஸுக்கு பின்னாடி ஃபினிஷ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் அவனோட மெயின் மோட்டோவா இருந்துச்சு. அண்ட் அவனுக்கு கரெக்டா வால்டரி போட்டாஸோட ஸ்டார்ட்டும் கேவலமா இருந்துச்சா, மேட்ச் ஆயிடுச்சு. அண்ட் he had only one job: try to stick close to Lewis Hamilton as possible. And he did that and brought home a 4-5, sorry, 3-5, 3-4. 4-5 இருந்துச்சு, 3-4. 3-4. Yeah, 3-4 இருந்துச்சு. Yes. So I think that is what I He would didn't say. want And to he has he didn't want to push quality. much and cause anything, ஏதாவது கெட்டதா நடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி
he didn't want to do anything reckless. So he was a Yes. very conservative, and we know about Raja Desal. He doesn't always push much. When in fact, pastல வந்து when he had the chance also he couldn't do it. So maybe those are the lessons he got, and also there could have been clear instructions from Mercedes as well. This season George Russell will play a supporting role only, if you ask me. Yeah. Yeah. Let's see. And moving on, Forza is also agreeing with our view of Aranga. Problem is once these drivers sense a championship winning car, then they become alphas. Yes. Let's see where the championship is heading and to whom it is heading and who's going to lead. இதுக்கெல்லாமே வந்து ஒரு 4 to 5 races ஆனப்ப நமக்கு ஒரு ஆமா. ஓரளவுக்கு பிக்சர் கிடைக்கும். We can't go ahead with the first race itself We because need to have a evening race. We need to have a semi-street circuit. We need to have a street circuit. We need to have a proper daytime track race. இது எல்லாமே இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த 4 ஃபேக்டர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாதான் எல்லா டீம்ஸ்க்குமே புரியும் எப்படி yeah, இருக்காங்க and எங்க other இருக்காங்க. exactly அதுக்கேத்த மாதிரி தான் வந்து the calendar is also right. Now we have a Yeah, next the night race, then night semi races. street circuit is in Australia, the third race, then fourth race is in No, both Imola. are semi-street இல்லையா? Saudi Arabia is also semi-street. Yeah, semi, but it's more of a street. I would say more street. இப்போ Yeah, இன்னைக்கு கூட more they've street. announced that they're closing the streets no Yeah, from yeah, yeah, 23rd yeah. onwards. So it's more of a Yeah. street, but And then we have Albert Park will Australia. start in the street. Yeah. எனக்கு Yeah, தெரிஞ்சு and இமோலா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். They will have a clear cut idea. yeah, exactly. And And that இது that நடுவுல மழை எங்கேயா வந்தா அதுவும் ஒரு ரீசன். Because if you don't know அதுவும் how would the cars perform in the rain as well. yeah, and not just that, we do not know how well the Pirelli wet tires are. They did one Yeah, simulation. Not all teams could drive on the wet because it was a manufacturer simulation. தண்ணி லாட்டரி வச்சு தான் அவங்க ட்ராக்கை வெட் பண்ணானுங்க. பட் mm, ஒரு வண்டி போன உடனே ட்ராக் ட்ரை ஆயிடுச்சு. சுளீர்னு வெயில் அடிச்சிட்டு பார்சலோனால அன்னைக்கு. அண்ட் அது பண்ணனால lot of teams have gathered some data from the intermediates, but not on the wets. So yes, wet yes. கூட they have இந்த changed a lot. வெட்டி டேட்டாவே நம்ம கிட்ட இல்ல. ஐ மீன் அவங்க கிட்ட எந்த டீம் கிட்டயுமே இல்ல. வெட்டியால யாரும் பேசிக்கலி அது பாக்குறதுக்கு. Yeah. And So one more thing which they promised with these regulations, right? Cars will be very close and the dirty air won't be there. But did you feel the same? Did you feel what they from say? What they promised வந்துச்சா? எனக்கு தெரிஞ்சு வரல. எனக்கு ஓரளவுக்கு நான் வந்துச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன். ஓரளவுக்கு from ஓரளவுக்கு yes, ஓரளவுக்கு yes. Yeah. Mercedes வச்சு ஏன்னா the dirty air problem hindered Mercedes the most. Mm. They specifically designed the car so that it will be at the front. If they are in the midfield pack, they cannot overtake the others and come ahead. Valtteri Bottas gave us a very good example last year's Imola. Yeah. So இப்போ கூட Mercedes they are struggling with respect to overtaking another car, but I think it is more related to the porpoising effect than this regulation Maybe. or intention. Uh, but yeah, we could see more close cars could come much closer than ever. Yeah, both dirty air and porpoising are also due to aerodynamics. So Yeah, now the aerodynamic is working kind of different from the last year last year. till the last ஆமா. previous generation. So in the generation of cars, there are I guess there will be other kinds of aerodynamic issues. Yes, and beginning with Mm. porpoising. Porpoising is really affecting the stability and the balance of the car, and also the Mm. aerodynamic performance. And downforce வராது அந்த டைம்ல. And yeah, but I think they are able to follow closely. Max Verstappen Leclerc battle was a very good one. Also startingல வந்து Williams McLaren Alfa Tauri Mick Schumacher and also Aston Martin. All these four cars were running abreast in the first two laps. No, jostling for position, ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. So those were all something which seems to be saying we have made the cars follow each other better, and Yeah, if yeah, all கண்டிப்பா. depends on the driver's skill now to go for Yeah, the gap. If the driver yes. is skilled enough to go for the gap and he can make the car stick it, and then he can really overtake well. முன்னாடி வந்து it was really difficult to follow. Now we are able to make the cars follow. So அந்த சைடுல எனக்கு வந்து இட்ஸ் a big win. Yeah, exactly. அண்ட் சங்கர் இன்னொரு கேள்வி கேக்குறாரு, கம்ப்ளைனிங் ஆன் மெர்சிடஸ் பியூ கிளம்ப போறேன். Yeah, முடிச்சுக்கலாம் few minutes.
few underpowered due to Mercedes powered cars are down the grid, but there are two cars in P3 and P4. How do you justify this ன்னு கேக்குறாரு. Mercedes ஓட chassis sideline பார்க்கறது they have very low drag and they're able to அதுதான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் நான் வந்த உடனே. ஆமா they're able to overcome their PU performance. மத்த பின்னாடி இருக்கிற கார்ஸ்க்கெல்லாம் they are having a huge drag issues. They are not able to push Williams is suffering with low downforce. They are not able to generate the same amount of downforce as the other cars. எப்போ இருந்த பிரச்சனை, Aston எப்பயுமே Martin இருந்த பிரச்சனை. எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் மெக்லாரனுக்கு வந்து பிரேக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, வண்டி ஃபுல்லா ஓவர் ஹீட்டிங் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆஸ்டன் மார்டின் என்ன பண்றாங்கன்னே தெரியல. So they are having ஆனா கண்டிப்பா இன்ஜின் கண்டிப்பா சாசி சைடு தான் இஷ்யூ இருக்குன்னு சீரியஸ் உருட்டுவாங்க. நம்பிடாதீங்க. நம்பிடாதீங்க. கஸ்டமர் டீம்ஸுக்கும் ஸ்பான்சர்ஸ்க்கும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் ஆன்சர் பண்ற வேண்டியதா இருக்குன்றதுனால இன்ஜின் சைடு பக்காவா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்பிடாதீங்க. Yeah, but yeah, they do have to bring something with the engine, but let's see how they do it. So yeah, Dinesh karma for Red Bull கேக்குறாரு. Well, they only gave you P3, gave Lewis Hamilton P3, they did not give him the win, so I would not say it's karma yet. It's just bad luck, and Hamilton has always good luck. So I think we can wrap up the session now. Thank you for joining. Also next most probably next race also will be screening. We'll announce you the further details shortly. We have for the Saudi Arabian Grand Prix. Keep watching our Instagram page. Adla update kandipa varum what we are going to do. So update on the you can DM us for further details. And since it's a late night race which starts at 10:30 p.m. IST in Indian time, there could be some changes and some things with respect to the first race. So just bear with it on that aspect. But I'm sure after the night race ends, on the daytime races, we'll be back to the same kind of, same or similar kind of organizing as the first race. Yeah, and Forza saying DTS has created a major frenzy in USA. Quota is sold out in pre-sale. Miami also sold out in pre-sale. Yeah, of course. இப்போ எல்லா புது ஃபேன்ஸ் எல்லாமே டிடிஎஸ்ல இருந்து வராங்க. சமந்தா ருத் பிரபு எல்லாம் ஃபேன் ஆயிட்டாங்க. So you can see that, you can see how it is working. And screening in Malaysia, ஹரி நீங்க தான் ஏதாச்சும் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். நாங்க மலேசியாவுக்கு வர வாய்ப்புகள் கம்மி. நீங்க எங்களை உங்க வீட்ல ஹோஸ்ட் பண்றாங்கன்னு நாங்க வரோம். ஆனா அங்க ரேஸே வர வாய்ப்பு இருக்கு. So next live Shankar, next live we'll announce in the Instagram. You can follow our Instagram page and get to know the details. So in conclusion, thank you for joining. Have a good week. Appo next week மறுபடியும் பார்க்கலாம். And let's hope the Saudi Arabian Grand Prix will be like last year's Saudi Arabian Grand Prix with a lot of controversy and சம்பவங்கள். Yes. Yeah. Okay, thank you all. Thank you. Have a good evening.